I have to say very, very briefly that I'm in awe of all of the women who have appeared in these films, and it's wonderful that we have Judge Esperanza and Fatna Bui here. But I'd like to say a special word for Ayşe Onal, who is from Turkey, who helped make our film on honor killing, who toured the prisons of Turkey and got into the psyche of the honor killers. What I'd like to say also, just finally before we start this clip, there are only 4 of the films, there are 7 films in the series, but although we've got 3 heroines here this evening, the true victims that are featured in these films are not here this evening, and it's for the very simple reason that they don't have passports, and it's been difficult enough to get our 3 participants here to get visas, and of course it's impossible to be able to get the true victims who appear in many of these films. But I tell you, they are very, very inspiring people. I'm going to see a few excerpts from them now. It threatens the lives of more young women than cancer. It affects 1 in 3 women worldwide. It leaves women mentally scarred for life. It is violence against women and girls. We're fortunate to have a leading human rights lawyer here, Sherry Booth QC, who will explain to you the effect of living under the shadow of war on girls. Thank you. Well, thank you. I'm very humbled to be here tonight and to share a platform with 2 very strong, very competent women judges who are battling in their own countries to ensure that justice is done for women and girls in their countries, and because of that, across the world. C'est vrai que la violence contre les femmes, elle est un phénomène mondial qui touche toutes les femmes et qui a plusieurs formes. Mais celle que nous avons connue au Maroc et l'importance de cette violence, qu'elle soit physique, sexiste ou autre, c'est qu'elle était tue, elle était silencieuse et elle n'était pas reconnue. Les femmes qui ont porté les armes cachées sous leur djellaba, les femmes étudiantes comme moi-même, qui ont manifesté dans la rue en pleine connaissance des connaissances affreuses, les mères qui se sont présentées chaque jour devant les portes des prisons ou chez les autorités en revendiquant de savoir le sort de leur fils. Je suis fière aujourd'hui de voir le Maroc autour de moi, de voir les jeunes femmes avec la liberté d'expression, des pensées, la liberté d'agir sur des idées pour un monde meilleur et de savoir que dans ma façon, j'en ai contribué. Mais même aujourd'hui, dans le 21e siècle, les femmes souffrent. Les hommes se battent pour la politique, les femmes se battent pour l'humanité. Une personne seule ne peut pas changer le monde, mais plusieurs personnes qui poussent dans la même direction peuvent bouger les montagnes. J'étais pas la première femme à risquer ma vie pour l'égalité et la liberté, et je fais appel à la prochaine génération que je ne serai pas la dernière. Merci. 25 años, soy juez municipal de Bolívar, un pueblo de Colombia enclavado en las montañas del nororiente, donde las costumbres, la idiosincrasia y las tradiciones son totalmente alejadas de la modernidad. Sin embargo, muchos problemas de embarazo precoz, especialmente en menores de 8 a 14 años, estudiantes de las escuelas primarias, estudiantes de los colegios, que no tienen la suficiente madurez, que no tienen la suficiente formación y responsabilidad para asumir el reto temprano de la maternidad. A manera de ejemplo, quiero contarles que hace 18 años, una niña del colegio de grado 11, que solo tenía 15 años de edad, quedó embarazada. Fue vituperada, insultada,
humillada, fue el escarnio público para toda esa comunidad moralista. Incluso la guerrilla, que tiene mucha influencia en la zona, llamó a los profesores a las montañas a cuestionar la decisión de que ella permaneciera estudiando en ese colegio. Finalmente aceptaron. A pesar de todo esto que pasa en mi país, Colombia, sigo creyendo que la justicia existe y que se debe es enseñar a formar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres y a toda la comunidad que requiere de nuestra ayuda. Gracias. Practically do as women and activists to help the girls like the ones we saw in the film? Mais je considère que pour les filles en général dans le monde entier, But I think that for girls in general in the whole world, il faut s'appuyer sur l'éducation. C'est très important. it's all about education. It's the most important thing. L'éducation à l'égalité et l'éducation à la préservation de la dignité humaine. Education about equality and education about human dignity and the maintenance of Je it. crois que c'est le moyen le plus sûr qui peut développer l'autodéfense des femmes contre la violence de n'importe quelle forme. I think that's the most certain way we can help to develop this kind of auto-defense of women against injustice that is being committed against them. Pienso yo que para ayudar a esas mujeres en unos países o en unos sitios tan conflictivos como mi país, primero que todo tenemos que resaltar la mujer como tal, la autoestima de la mujer. I think to help women in countries where there is conflict, violent conflict, such in mine, where there is a lot of violence, the first thing to do is to highlight the idea of femininity, women themselves. Porque siempre nos han hecho creer Because they have always made us believe que nosotras las mujeres that us, women, somos menos que un ser humano. are worth less than a human being. Y lo que tenemos que hacer And what we need to do es levantar la autoestima de cada una de nosotras is highlight, raise the self-esteem of each one of us, y tener la certeza en nuestro interior and be certain in our heart de que somos capaces de serlo that we are able to be equal y que no somos nunca menos que nadie. and that we are not worth less than anybody else. Bu nedenle bence biz hep birbirimize konuşuyoruz. Yani bu konuda acı çekenler birbirlerini buluyorlar, birbirlerini konuşuyorlar. Ama asıl bu sesin ulaşması gereken insanları ulaşacak biri bulmalıyız. Problem bu. Afrika'da hangi dil, Türkiye'de hangi dil, Lübnan'da hangi dil? All of us here in this room who are listening to these stories, who can read the report, let's just stand by and let it happen. Let's take up this cause and let's not let down the hundreds of thousands of people across the world who are being mistreated just because they're a girl. Thank you.